హలో ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు మనము ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో డేటా మోడల్స్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకొని క్లోజ్ చేసేసాను వీడియో నేను. ఈ వీడియోలో మనము ఏంటంటే ఇట్ డిఫైన్స్ హౌ డేటా ఇస్ connected to each other and how they are processed and how they are stored. సో దానిలో నేను 4 టైప్స్ ఉన్నాయని అన్నాను. ఏంటిది? రిలేషనల్, ఈఆర్, హైరార్కియల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, హైరార్కియల్ మోడల్. హైరార్కీ అంటే మీకు యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. హైరార్కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ వన్ రూట్ నోడ్. ఐ జస్ట్ erase it, reduce the thickness. ఓకే, సో వన్ రూట్ ఉంటుంది. ఆ రూట్కి చైల్డ్ ఉంటాయి, చిల్డ్రన్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్ దట్ a children, a child, a sub node or a child can have only వన్ పేరెంట్. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ కాలేజ్ నుండి మాత్రమే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ అన్నది డిపార్ట్మెంట్ నుండి మాత్రమే వస్తుంది. అంటే ఎవ్రీ చైల్డ్కి ఒకటే పేరెంట్ ఉంటాడు. ఓకే, సో ఏంటిది హైరార్కీలో? ఫస్ట్ ఒక రూట్ నోడ్ ఉంటుంది, దానికి చైల్డ్ నోడ్స్ ఉంటారు, మళ్ళీ వాటికి సబ్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఉంటారు, ఇట్లనే. అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్. ఓకే, సో ఏంటిది ఇదంతా? ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంది? ఇది ట్రీ స్ట్రక్చర్లో ఉంది. సో దిస్ డేటా మోడల్ ఆర్గనైజెస్ డేటా ఇంటూ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ విత్ సింగిల్ రూట్. సో సింగిల్ రూట్ టు విచ్ ఆల్ అదర్ డేటా ఇస్ లింక్డ్. సో ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్గా మన రూట్కి లింక్ అయి ఉంది. మళ్ళీ ఎరేజ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ల్యాబ్ ఉంది. ల్యాబ్ దేనికి కనెక్టర్ ఉంది? కోర్స్ దేనికి కనెక్టర్ ఉంది? డిపార్ట్మెంట్కి ఏం కనెక్టర్ ఉంది? కాలేజ్. సో the root node to which all the other data is linked. సో మిగతా డేటా అంతా ఈ రూట్ నోడ్కే లింక్ అయి ఉంటుంది, డైరెక్ట్లీ ఆర్ indirectly. The hierarchy starts from the root data and expands like a tree, adding child nodes to parent nodes. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు కనిపించలేదు కదా. సో దీని ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ మోడల్ అ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ అ సింగిల్ పేరెంట్ నోడ్. సో చెప్పాను కదా, ఒక చైల్డ్కి ఒకటే సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్. ఇది మనము లెసన్ ఇంట్రొడక్షన్లోనే నేర్చుకున్నాము. రిలేషనల్ డేటా మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విత్ ఇన్ అ టేబుల్. ఓకే, సో రిలేషనల్ మోడల్ దేన్ని యూజ్ చేస్తుంది? టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తుంది ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ డేటా బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్స్. టేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిలేషన్స్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిలేషన్స్. సో ఇది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఈ మోడల్ని? ఈఎఫ్ కోడెన్ 1969. So this model is widely used in commercial data processing applications. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ కొన్ని ఏవో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ ఈ రెండిటికి ఒక కామన్ వాటిస్ ఒక జాయిన్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ అది మనం జాయిన్స్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈఆర్ మోడల్. ఈఆర్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్. వీరి మోడల్స్ని డైరెక్ట్గా 10 మార్క్స్కి అయినా అడగచ్చు విత్ ఎగ్జాంపుల్. లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు, లైక్ డ్రా అన్ ఈఆర్ మోడల్ ఫర్ అ బ్యాంక్ సిస్టమ్ ఆర్ అ రైల్వే సిస్టమ్. సో మీరు ఈఆర్ మోడల్ డ్రా చేయాలి వాటికి. ఆ స్కూల్ లైబ్రరీ సిస్టమ్. సో డ్రా అ ఈఆర్ మోడల్ ఫర్ స్కూల్ లైబ్రరీ సిస్టమ్. సో అందుకే యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
మనం ఏది వస్తుంది ఏది రాదు అని కంపల్సరీగా చెప్పలేం. సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ is a logical representation of data as objects and relation among them. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే it is a logical representation of what, of data. ఎలా చూపిస్తుంది ఆ డేటాని? ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా చూపిస్తుంది. అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇట్స్ రిలేషన్షిప్, ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఏంటిది? దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ entities and the relationship is an association among these entities. సో ఫస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎంటిటీ ఏంటిది? స్టూడెంట్ ఈజ్ అన్ ఎంటిటీ. సో ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ డిడ్ వి టాక్? డేటా యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ లాగా చూపిస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎంటిటీ అని అంటాం. సో స్టూడెంట్ అన్నది ఒక ఎంటిటీ. ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్కి ఇది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్. ఇదేంటిది? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటివి? ఓవల్ షేప్లో ఉన్నవన్నీ attributes. సో ఇక్కడ ఉంది a set of attributes describe the entity. సో ఇక్కడ ఎంటిటీ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ని ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? స్టూడెంట్కి ఒక రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఒక ఏజ్ ఉంటుంది. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ స్టూడెంట్ని డిఫైన్ చేస్తాడు, డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. సో a set of attributes అంటే నేమ్, అడ్రస్, ఏజ్, ఐడి ఆ ఎంటిటీని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో స్టూడెంట్ని ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. సో సెట్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎంటిటీ సెట్. సో కొన్ని ఎంటిటీస్ అన్నీ ఒక సెట్ లాగా ఉంటే వాటిని ఎంటిటీ సెట్ అని అంటారు. అండ్ సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రిలేషన్షిప్ సెట్. ఒకవేళ రిలేషన్షిప్స్ సేమ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిలేషన్షిప్ సెట్. So I hope this is clear. ER model, student అండ్ దాని అట్రిబ్యూట్స్ ఆ స్టూడెంట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రిలేషన్షిప్ అని అంటారు. సో ఒకవేళ దీన్ని లైబ్రరీ సిస్టమ్కి చేయమంటే ఎట్లా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ లైబ్రరీ బుక్స్ ఉంటాయి. సో బుక్స్ బారో చేసుకుంటారు ఎవరు? యూజర్. నేను ఈ ప్రాక్టికల్ అన్నీ సపరేట్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు రాయడానికి రావట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో నేను ఉట్టిగానే చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను కదా. సో రాసేవి అన్నీ ఐ మేక్ అనదర్ వీడియో ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంతే, దీనికి ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో మనము మన ప్రతి డేటాను కూడా ఆబ్జెక్ట్ లాగా స్టోర్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ER model with notations of functions, encapsulation and objects to identify as well. సో దీనిలో మనం ఫంక్షన్స్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇవన్నిటిని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, దిస్ మోడల్ సపోర్ట్స్ రిచ్ టైప్ సిస్టమ్ దట్ ఇంక్లూడ్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ కలెక్షన్ టైప్స్. అంటే ఇది ER మోడల్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట. దీనిలో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్డ్ టైప్స్ ఉంటాయి, కలెక్షన్ టైప్స్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ సే డిస్క్రిప్షన్స్ మనం దీనిలో పెట్టొచ్చు. హియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటా క్యారింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. అంతే, సేమ్ లైక్ ER మోడల్, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ER మోడల్. నెక్స్ట్ semi-structured data model. So this model is different from other models. So అది డిఫరెంట్ అన్నది. ఎందుకు డిఫరెంట్? ఇట్ అలౌస్ డేటా స్పెసిఫికేషన్స్. సో మనము డేటాని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్పెసిఫై చేయొచ్చు అంటే వేర్ ద ఇండివిజువల్ డేటా ఐటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు, కానీ వాటికి డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సేమ్ డేటా ఐటమ్స్ ఉంటాయి, డేటా ఐటమ్స్ విల్ బీ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి వాటికి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఇది ఎలాంటి డేటా అని, సో దట్ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మోడల్.
నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ మోడల్ ఏంటిది? నెట్వర్క్ మోడల్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ హైరార్కియల్ మోడల్, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే అ చైల్డ్ క్యాన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ పేరెంట్. సో ఇక్కడ C2కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి B1 కూడా పేరెంట్ ఉంది, B2 కూడా పేరెంట్ ఉంది. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ టూ చైల్డ్ పేరెంట్, ఐ మీన్ టూ పేరెంట్స్, అంటే మోర్ దాన్ వన్ పేరెంట్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ is an extension of hierarchical model. In this model, data is organized more like a graph. సో సర్కిల్స్లో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, అండ్ దే హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ పేరెంట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్. మనము ఇక్కడ ఇంకో చిన్న టాపిక్ ఉంది. సో డేటా మోడల్ స్కీమా అండ్ ఇన్స్టెన్స్. ద డేటా విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ DB at one particular time is called instance of DB. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను ఈ టేబుల్లోకి ఒక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్కూల్ వాల్యూ సో 5th వరకు చేసా కదా. సో 6th మిస్ వాట్ డూ యూ సే, ఏదైనా లిల్లీ. నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఏ. Number of students, let's take as 35. అండ్ రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి నేను ఒక 15 వరకు అయింది కదా, 16 ఇస్తాను. అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, సెమికోలన్, ఎంటర్. ఇక్కడ ఏమైంది, 1 row ఎఫెక్టెడ్ అని వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాని ఎంటర్ చేసా ఈ టేబుల్లో. సో అది ఎంటర్ అయిందా లేదా అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? చూడండి, ఇక్కడేమో 5 వరకే ఉండే మిస్ లాస్ట్ ఇయర్ దాకా, ఇక్కడ 6th క్లాస్ కూడా యాడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మన ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటిది? సో ద డేటా విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ అట్ అ పర్టిక్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇప్పుడు మనం ఏ టైంకి స్టోర్ చేసాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు 12:41 అవుతుంది. సో 12:41కి మనము స్టోర్ చేసాం. సో ఆ 12:41కి స్టోర్ చేసింది ఇట్ విల్ బికమ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ డేటాబేస్. ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ డేటా. నువ్వు ఏ టైంకి అది స్టోర్ చేసావు, అది ఆ పర్టిక్యులర్ టైంని ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అని అంటాం, అంతే. ద ఓవరాల్ డిజైన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్కీమా. సో ద ఓవరాల్ డిజైన్ ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క లెవెల్ కాకుండా మొత్తం డిజైన్, దాన్ని మనము స్కీమా అంటాం. సో డేటాబేస్ స్కీమా is a skeletal structure of DB. It represents logical view of the entire DB. సో డేటాబేస్ స్కీమా ఏంటంటే స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ అంట, అది లాజికల్ వ్యూ మొత్తం చూసుకుంటుంది. A schema contains schema objects like table, primary key, foreign key, views, columns, data types, etc. These are actually small topics. ఇవన్నీ 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్, అందుకే ఒకసారి మీరు చూసుకోండి అండ్ రీడ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ. అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ DB, వాట్ ఈస్ స్కీమా, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ స్కీమా, ఇవన్నీ. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. We will continue in the next video.